Hello, very good afternoon to all of you. I welcome you to EduAid Competitive Classes. Once again, we are meeting with another session on Voice Change Lecture 2. We already have conducted one session on voice change where we have discussed various theories, some tricks, tips and techniques and some practice questions as well. So, following the trend, we are coming up with another session on that, some more theories, some more techniques and some more tips and of course, more practice questions we will try to solve in this session. So, without further ado, let's begin the session and আজি আমি কি কি ৰাখিছো primarily session টোত আমি আজি ৰাখিছো তিনটা categories যিকিটা আমি কৰা নাছিলো প্ৰথম session টোত playlist খনত চাই লব good afternoon Alfinur hope all good so আমি সেশন টু আজি কৰিবলগীয়া বস্তুখিনি যদি আমি এটা সৰু লিষ্ট চাই লওঁ আমি আজি কৰিম primarily আজি আমি ডিসকাস কৰিম some 3-4 categories present perfect tense present continuous tense imperative tense obviously বহুত আমাৰ ডাউটস আহি আছে ষ্টুডেন্টৰ কি imperative sentence বিলাক কেনেকেনো ভয়েস চেঞ্জ কৰিব পাৰি sentences having let কেনেকে ভয়েস চেঞ্জ কৰিব পাৰি and of course we will try some exceptions in today's session as well and শেষলৈকে থাকিব তাতে আমি প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনস কৰিম আৰু যদি সেশনটো ভাল পাই থাকে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা ডাউটস of course you will be glad if you can comment on the comment section as well so without further ado আমি আৰম্ভ কৰিছো অকনমান স্লাইড ৰিকেপ কাৰণ কেইজনমান যিকনে আমাৰ প্ৰথম সেশনটো সোৱা নাছিল তেওঁলোকলৈ একবাৰ সৰু আমি ৰিমাইন্ডাৰ এটা দিছো কি we have discussed primarily the point that voice আৰু verb দুটা একে বস্তু হয় confuse নহব friends কিন্তু যেতিয়া আমি কৈছো কি voice আৰু verb কেনেকৈনো একে বস্তু হয় কাৰণ যেতিয়া আমি সেন্টেন্স এটাৰ ভয়েস সলনি কৰো আসলতে আমি তাৰ কি চেঞ্জেস কৰো primarily what we change the form of the verb নহয় জানো so এই কাৰণে ভয়েস আৰু ভাৰ্বক আমি একে ক্যাটেগৰীত পেলাব পাৰো কাৰণ যদি আমি কওঁ সেন্টেন্স টু এক্টিভ ভয়েসত আছে বা এক্টিভ ভাৰ্বত আছে বা we can also say the sentence is in passive voice or in passive verb as well in addition to that আমি ডিসকাস কৰিছিলো in the last session কি ভাৰ্বৰ বহুত কেটা ক্যাটেগৰিজৰ ভিতৰত দুটা খুব ডমিনেন্ট ক্যাটেগৰিজ যেটো আমাক দৰকাৰ হ'ব that is called transitive and intransitive verb কাৰবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰিব যে transitive verbs মানে আমি কি বুজি পাওঁ when we say the verb is in transitive form what do we primarily mean আমি বুজি পাওঁ that transitive verb মানে হল ভাৰ্বটোৰ অবজেক্ট থাকে আমি ডিসকাস কৰিছিলো কি আমি কেনেকে গম পাম ভাৰ্বৰ অবজেক্ট আছে কি নাই if the verb is answering খুব important point হয় for voice change এটো ইগনোৰ নকৰিব কোনেও যদি ভাৰ্বে what या whomৰ answer দিছে if the verb is answering questions related to what या whom that means this is a transitive verb meaning that verb has an object like for example যদি আমি কওঁ he speaks English he speaks what মানে English so object is there she called me whom me তাৰ মানে ইয়াতেও আমাৰ object আছে but যদি যিবিলাক ভাৰ্বে primarily why যিবিলাক ভাৰ্বে primarily how when where এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে সেইবিলাক ভাৰ্বক আমি ইন্ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব বুলি কওঁ যেনে he speaks softly মন কৰিব ভাৰ্ব এটাই হয় speaks but আগৰবাৰ আছিল speaks English so speak what that means object is visible but এই সেন্টেন্সটোত কিন্তু আমি object পোৱাগে নাই so that's why this is an intransitive verb now the question is যিসকলে আমাৰ লগত প্ৰথম সেশনটো ভয়েসৰ সোৱা নাছিলে এইটো আমি ভয়েস চেঞ্জৰ ক্লাছত কিয় ডিসকাস কৰিছো yes relevant হ'ব লাগিব টপিকটো নহয় জানো so relevant কেনেকে হয় টপিকটো যদি হে intransitive verb হয় I repeat আজি আমি এটা exceptions পাম অলপ দেৰি পিছত যদি হে intransitive verb হয় that sentence cannot be converted from active to passive মন কৰক এই দুটা sentence voice change কৰিব পাৰিব নেকি 1 মিনিট চাই লওক যে can we convert this sentence from active to passive
he speaks softly ba she went to Delhi. Can we convert this sentence from active to passive? We can't. কিয়নো এইটো এটা intransitive verb হয় because that verb does not carry an object, friends. ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন? এতিয়ালৈকে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন? Those who are watching and those who watch later on as well. So voice change to korote khali rules mukhosto kori najabo. This is the very incorrect approach to have related to any grammar problem. So grammar mane rules so mukhosto kora nohoy, jitu ami bare bare bujai thakibo chesta korisu je grammar mane hol ami kisuman theoretical approach loi pelai tar practical application to koribo paribo lage. So jodi ami at buji paisu sab je jodi ami buji paisu sentence to object ase tar ami voice change koribo parim, jodi ami gom palu sentence to object nai tar ami voice change koribo noaru. That is the main point of consideration over here. So moving on, jehetuke proshno etialoke eko aha nai. Just before today's categories start, we would like you to again refer to what is called an active voice ba verb, what is called an passive voice ba verb. Definition amak mukhosto koribo nalage karon ami definition likhiboloi nahe amak porikhat, amak tak application koribo lagibo. But definition to jana thakile ba khub easy way jodi ami buji pai thaku, then we will be able to solve any questions on this topic without having any problem, we believe. So let's try. Active mane ami ki ko, subject is the doer of the action, mane subject e kam to korise, kam to kar dara kora hoise, like carelessness causes accidents. Subject is carelessness, causes is verb. What does it cause? It causes accidents. So this is the object. Subject is the doer of the action. S plus V plus O, G2 sentence or amar full stop di hek hoy. So jodi he subject to recipient hoi jay, mane tar dara jodi kam to kora hoy, subject is the recipient of the action, then we will consider this a sentence in passive voice ba passive verb. Like accidents are caused by carelessness. For example, object agot ahi gol, then becomes auxiliary verb, then main verb or third form, then we have the prepositional subject precisely. So aru eta bostu ami discuss korisilu, jodi ekhini sobore monot ase then ami sidhake agbaribo parim, karon eitu eta khub dangor proshno. Ami jetia voice change or sessions khini koru tete majority come up with there the problem called sentence to active ase ne passive ase ami thik buji poa nai. Sentence to active ase ne passive ase ami tak keneke buji pam? Ami tak buji por eta simple way hol, simple tips but tricks or technique, whatever you call it, the 3 T's that we always say, is it that jodi he sentence to be plus main verb or third form ase. All of you please pay attention to this particular structure which says if the sentence carries be tar logot main verb or past participle form to jodi di ase. Be mane ki ako? Be mane hole yatta expression. Eitu copy likhi thoi dile mur bodhore bhal, already ase boli bhabu those who have watched our previous lecture. M is are, was were, be being been, plus okol ekitai nohoy tar logot verb or third form to thakibo lagibo, mane like the lesson is explained. When we get a sentence called the lesson is explained, tar mane ei bakko to kihor bakko, ei bakko to passive verb or passive voice or sentence. How do we know this? We know this because there is mane one of the forms of be, and after that we have got third form of the main verb which is explained. Thik ase? Any question till now? Any question you would love to ask anyone? Kiba monot proshno karobar? Not any na? Chalo, moving on. So apnaloke playlist to sobe sai lobo amar channel or jot ami already in the previous session we discussed the first 3 categories of voice change. So today we will primarily try to amar summing up session hobo on this topic. Theoretically jodi practice session lage jonabo comment section or ami eta exclusive
questions solve korbo chesta korim. So aji ami korim perfect form, continuous form, modals and extra sum, especially interrogative olop korisilu hedina, but imperative primarily amar aji focus ot thakibo. That is what we are getting in today's session. Along with ami tak practice korim with some problems as well. So category number 4, which is given as perfect form over here. Now when we get a perfect form sentence, mon koribo sobe sentence eta, suppose let's take a sentence called she has solved the questions. Now some of you may ask a question over here ki she has solved the questions. So yate already verb or third form ote dia ase. It is already in the V3 form. It is already in the V3 form. Tar mane etu passive ase niki? Na sir baidu সকল etu passive nai. Etu kiyo passive nai? Karon yate V3 agor jitu expression ba word use hoy ase, that is not the any one of the forms of be yat dit hoy dia nai amak nohoy janu. So yate amak ki dise, she has solved the question. This is present perfect tense auxiliary has singular subject karne ahise. Has or pisot verb or third form ase, but this is not the be, this is not one of the forms of be. Tar mane ei sentence to ase active verb ot ba active voice ot. Tar amar problem to keneke solve hobo? Tar problem to solve hobo the questions এটাতকে বেছি questions এইখিনি বস্তু অকন মন কৰিব, subject verb or agreement, the questions more than one, that's why it should be have or পিছত আমাক কি লাগিল be form আনিব কাৰণে been. So the questions have been solved by her, be the subject over here. ঠিক আছে, problem নাই, আমি question ত যাবগে পাৰিম সাগে। এনুকাৰ ধৰণৰ categories যদি পাও আৰু এটা নহলে আমি চাই লও। Say imagine a sentence called my notes have been misplaced. Those who are watching it live, my notes have been misplaced. This sentence pisot soa keita ekbar post kori ekhini bostu koribo, karon okol solution to a objective nohoy je jodi nijor pora answer to ahibo dhore, then we can really say ki we have understood this particular topic. Bohu porikhat voice change or questions ami pao. Let it be some government examinations or some academic examinations. For example, class 9 10 to exam soli ase, mane almost the exam type of feeling has already started sobote. So karon amar class 9 or bahutore annual arambho hoise, 10 or arambho hobo hoise. So 12 is on the verge of starting. So voice change or questions bohu academic porikha to ami pao, plus competitive exams class or voice change or question thake. So jodi ami ko my notes have been misplaced, ei sentence to active ot ase ne passive ot ase? Ei sentence to active ot ase ne passive ot ase? Anyone can comment on this? Is this sentence is in AV or this is a sentence written in passive verb? So anyone commenting right now? So couldn't see any response coming. So we can go with the basic understanding of the topic is that the a sentence to code ase, a sentence to passive ot ase. Keneke gom palu? A sentence to amar ki dia ase been or pisot dia ase verb or third form, been plus V3. That means this sentence is in passive voice. Nohoy janu? My notes have been misplaced. Etia mon korok sobe, my notes have been misplaced. Etia ki dia nai yate? Yate dia nai kune misplace korise? Somebody has misplaced it. So tumi nijeo koribo para, belegeo koribo para, ji koribo para, tumi yate subject anibo para eneke say I have I karne yate have hoise obviously misplaced my notes. I have misplaced my notes. Be the answer we are looking for. So it was passive, tar active form to ami eneke jabo parim. So let's try some questions of this category now. So question number 1.
the door has been painted. আমি এতিয়া অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিম কি বুজিলো যেহেতু কোৱেশ্চন ইমান আহা নাই যদি কোনোবাই কমেন্ট কৰিব বিচাৰিব a b c d কমেন্টটো কৰিব জাস্ট এটা আমি 30 second time can be given. The door has been painted. একবাৰ ভাবি চাওক theoretical approach, sentence is in active or passive, and after that you react to this. You know that tense of the sentence cannot change. Active or পৰা passive যেতিয়া আমি কৰিম আমি tense or খাল সলনি নকৰো. Auxiliary in passive or problem. Okay, Alfinur has got a question. Kenuka problem would you like to elaborate? Auxiliary in passive. So যদি আমি tense to বুজি লওঁ যদি আমি tense to বুজি লওঁ প্ৰথমতে যদি তালিকাখন এনেকে মনত ৰাখা Alfinur, say if you get a sentence called tense in active, so active or active verb or tense to key. What is the tense? So if it is present, then you have got am, is and are. If it is past, then you have got was and were. তুমি এই বস্তুটো বুজি পাব লাগিব কি active tense to কি দিয়া আছে active tense to কি দিয়া আছে যদি ইয়াতে future দিয়া আছে simple future দিয়া আছে then it should be will বা shall তাৰ লগত আমাক লাগিব be. এতিয়া আমি যেটো আজি কৰি আছো আমি আজি কৰি আছো পারফেক্ট ফর্মৰ প্রবলেম বিলাক পারফেক্ট ফর্ম মানে আমি কাক বুজি পাও আমি বুজি পাও has have বা had ধৰি ললো past perfect তো ইয়াতে ৰাখিলো so perfect forms let's make it one categories তাৰ কনভার্সন টু কেনেকে হ'ব has have had থাকিল আকো আমি has have বা had depending upon the nature of the subject আমি তাক লিখিম তাৰ পিছত আমি পেসিভ কৰিব লাগিলে তাক কি লাগিল বিনৰ পিছত আমাৰ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো লাগিল সো আলফিনুৰ ইফ ইউ কেন আমি এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে কৰিছো এই চাৰিটা ক্যাটাগৰী সোয়া তোমাৰ কিবা কোৱেশ্চন ইয়াতে tense is present আমি যাম am is are tense is past আমি যাম was বা were tense is simple future will shall থাকিব মানে will shall লগত আমি be লগাই দিম and after that if we get a sentence on perfect form that is has have ba had if they give it to you then while converting from active to passive what we have to be doing is that we will be using has ba have ba had depending upon the nature of the subject then we will be adding been and uske baad verb ka third form etia alfinur jodi ami ei question to mon koru thik ase ekhini part অলপ সলপ এই কোশ্চেনটো যদি আমি একবার মন কৰো আলফিনুৰ কি দিছে the door has been painted ৰিয়েক্ট কৰি যাবা তুমি কোশ্চেনটোৰ লগত the door has been painted so pay attention to this expression called been এই বস্তুটো বুজি লোৱা যে এক্টিভত আছে নে পেসিভত আছে the door has been painted been আছে মানে been ase mane the door has been painted been ase mane sentence to amar passive ase been ase mane sentence to amar passive ase etia kunobai dorja khonot paint korise the door has been painted dia nai amak kune korise by xyz that is not given so somebody has done this act someone has done this act so tense to ki hoy alfinur answer dibo pariba the door has been painted has mane present perfect painted past ot gusi gol a answer nohoy had past perfect gusi gol answer nohoy he paints the door present ot gusi gol answer nohoy so answer should be option C alfinur he has painted the door buji pala kor pora keneke answer ahil any question till now Okay, moving on. Question kori jaba tetia hole moi buji pam ki question to ahise. I have been given a new diet. Okay. Thik ase. Boria notun diet dise tumi like this and that. So when you get a question like that, I have been given a new diet. Let's see the answers if anybody can comment on this. 30 seconds to comment. I have been given a new diet. Anyone? A, B, C, D.
A, B, C, D. Anyone commenting? I have been given a new diet. Anyone trying? Chalo. Chalo. I have been given a new diet. So have been given. Again, been के बाद given. तार माने this is also in passive voice. This is also in passive voice. So a new diet has been. Hare itu to passive thaki jabo dekhun nohoy. I have been given a new diet. Again, who has given? The agent is missing over here. Kune he diet to dise. I have been given a new diet. Whoever is given, A cannot be. Doctor hobo pare, but tar pisot ki dile gave. So the doctor gave mane tense here it is changing. Have asile mane present perfect, gave changes into simple past. So that cannot be the answer as well. Coming down to question, option number C, the doctor gives. So I am given is not given. So where it is have given. So gives hole present hoi jay. That also changes the tense. The doctor has given me a new diet. Be the right pick we are looking for. Amak yate option to ahise kun. Pisoto ji ke jone sai akonman pause kori pelai sabo je answer to A, B, C, D tick kori dia to main objective nohoy. The main objective is ami keneke answer to olai asu. So process karon porikhat ei question to nahe. Similar to that type may come, that we can guarantee. So therefore, Muzilog jiyate I have been given. Ei karne ami etu jabo noaru ki a new diet has been given. Etu to ami voice change nohol nohoy. Been given hoi ase passive to passive hoi thakil. Passive to ami active banabo lagibo. Active banabo lagile subject is the doer of the action hobo lagibo. Subject should act to this action. So hence option D is the pick of our answer. You have borrowed my book. हाँ ठीक बढ़िया. You have borrowed my book. Active or passive? Active or passive? You have borrowed my book. You have borrowed my book. So you subject come to korise. So there is auxiliary verb, present perfect tense, borrowed main verb, kind of MV3. Then my book is the object we need over here. So tense present perfect buji palu. My book borrowed you. Bapre itu to asorit kotha hoi gol hobo noare book e keneke borrow koribo tense o change hoise. My book has been borrowed by you. Yes, my book is one. So we can't go with have. So yate books na idea mon koribo with the object sub number. Object's number is singular. That's why it has to be has. Have hobo noare etia loike. My book was changes. It has to be option B. Hodai ami ko process to eitu rakhok. Karon eibar bohu porikha ami dekha pao ki bohute options khini bhalke porhi na sai. Options khini bhalke porhok. Ria, very good. Ria, very good. Very good afternoon. So we are having a revision on the voice change today. So do participate in the discussion. Say yes. B correct answer. Boria, very good. Eight to ahibo thorise answers lahalai. So that is the one thing that we need over here. So answer is 3. Kiba doubt thakile koba all of you. So move to question number 4. Okay, so that comes A2 G2 amar ketiaba konman age pise ami session ot dekhisilu ki interrogative sentence voice change akonman karba problem hoisile. So let's check out 30-second log apnaloge to comment on that and let's see how you react to this particular question. Has he cancelled the meeting? Things remain very simple. That first and foremost we have to find out AV ki PV. Eneke voice change korok. Moi khodai bhabu eitu eta process jot amar moi nokon ki bhul hobo noare but bhul hoar chance to okon komibo. The objective is that moi eneke koi ni diu ki etao ketiao bhul nobo bhul sobore hobo pare. Practice korile matre bhul olabo. Kintu bhul hoar chance to ami okon komabo jotno koru. So we try to minimize the chance of committing error and that is what we really aspire for over here in EduAid competitive classes. So jot ami ebilak dhoroner sessions loi aha hoise. So has he cancelled the meeting? Can the viewers comment etu active ot ase ne passive ot ase, AV or PV?
Ria, Alfinur, whoever watching right now. AV or PV kobo paribo niki sobe? Yes, any comment on that? Active ne passive? Olop jaldi. Olop jaldi. Anyone? None of you. None of you. Sentence is in questioning. Some of you are joining lahe lahe. So, but sentence is in active or passive? Sentence is in active. Very good. Very good. Has he cancelled the meeting? Eikhini to dhora paisa. Good to see that. Sentence is in active. Has he cancelled the meeting? Tar mane ami lobo lage tak passive hoy. So the thing is that this is a sentence of active voice. And second problem we learned, this is an interrogative sentence. Very good. Rest of you now. So tense is present perfect. So we can't change the tense. First option changes tense. Second option changes tense. Karon etu to narration no hoy, has to head hoi jabo ba was to ahiboi noare. A and B are literally eliminated. A and B are gone. Out of these two options, amar itia a dutar mazot concentration choli ase. Kuntu hobo pare answer? Anybody comment on that? C or D is the answer. I'm already zero in concentrating on this. We have got two options left for our discussion. Is it C or is it D? Is it C or is it D? The answer it is D. It is D. Very good. Very good. Good going. Good going. Have the meeting. Keneke hobo? Meeting to singular hoy. Dhunia. Dhunia. Good to see. So have the meeting cannot be the answer. Hence it has to be. Hence it has to be. Boria bhal lagil. Has the meeting been cancelled by him? Be the answer we are looking for. Very good. Well done. Well done. That's the answer we are looking. That's the answer we are looking. So maze maze ami olopman categories o anim. Maze maze ami olopman questions o anim. Ebar jito amar listot category to asil, that is of present continuous tense. Easy hoy, but ketiaba ami okonman bhul kori diu. So before going to the practice, eta just horu example sobe note korile mor bodhare bhal hobo. Say if we get a sentence like that, for example, the students are attending the class. So sentence is in active, subject is the doer of the action. We have found out this is an active voice. It is just moi ekbar soboke buji paise sobe already, but still kind of are ahi gol ebar amar, that is auxiliary verb of present tense. After that we have got main verbs ing form mane continuous, present continuous dise. The class is the object. Karon students attending what, object keneke bisare. If the verb answers to what ya whom, that becomes the object. So natural, now we need to change it into passive. So it has to be the thing here. We need to go with the class. এই বস্তুটোৱে ইয়াতে কেতিয়াবা ভুল এটা হয় আমাৰ, বাকি তো problem নাই. The students more than one, that's why it is are. But what we are talking about here is that the class is singular subject, which is one. So present tense, tense in auxiliary, it has to be the class is. The class is. And after that, this being a continuous tense, we need to use being. The students, the class is being. Now the passive form should be there. The class is being attended. Kune attend korisil jitu question of this is students, we will go with this as well. So doubt thakile kobo, present continuous tense bahut porikha to ami pao yar questions bilag ahe. Khali eta bostu mon koribo, pay attention to the number of subject and the object. By number I mean singular ot ase ki plural ot ase. বাকি মূল বধৰে আৰু ভুল ইয়াতে ইমান নহয়, যদিহে আমি গম পাই গৈছো কি কোনটো সাবজেক্টৰ নাম্বাৰ কি হয়. So ইয়াতে students, that's why are, the class, that's why is over here.
So আমি এক্সাৰসাইজত যাব পাৰো I think if there is not much doubt. The entire building is being demolished. The entire building is being demolished. 30 seconds to answer it. The entire building is being demolished. Demolished মানে ভাঙি দিয়া একদম পুরা গুড়ি উঠাই দিছে একদম ভাঙি সাগি নহয়. So that is demolishing part is going on. Yes, viewers. Any answer you think eliminate কৰি যাব options কিটা চাব ভালকে because that is the trend now বহু পৰীক্ষাত MCQ ধৰণৰ ট্ৰেন্ড বিলাক যেটো আমি দেখা পাও that is more of তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিসটো চলাব লাগে আমি কেনেকৈ ইয়াক আগবাঢ়িম MCQs বিলাক কেনেকৈ আমি ৰিজেক্ট কৰি যাম কোনটো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে কোনটো পাৰে things like that we have to be carefully observing. Let's see. Anyone? Kiba answer. Yes, waiting for the answers. 1 2 3 4 5 6 7 B hobo pare. B hobo pare. Acha এইটো অপশনত তো দিয়া নাই hobo pare maybe B hobo pare বুলি এটা অপশন আহিছে ঠিক আছে বেয়া নহয় আৰু কিবা আনসাৰ কাৰবাৰ ঠিক আছে একবার সৰু বস্তুৰ এটা গুৰুত্ব দিও আকৌ so the entire building is being demolished go slow যদি বুজা টান লাগিছে questions কৰিবা the entire building is being demolished so being is an obvious clue for all of us to identify that this sentence is in the passive voice that is easily identified I think নহয় the entire building is being demolished মানে passive দিয়া আছে তো যদিহে এটো পেসিভত দিয়া আছে আমি তাক এক্টিভত কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আলফিনুৰ যেটো তোমাৰ ভুল হোৱাৰ দৰে লাগিল মোক বস্তুটো তুমি কোন ভুলটো কৰি দিলা টেন্সত তুমি ভুল কৰিলা the entire building is present continuous হয়নে present tense or auxiliary verb is being demolished তাৰ মানে যদি আমি ইয়াতে হ্যাভত যাও এইবাৰ যদি আমি হ্যাভত যাও মই এটো কথাই কলো অলপ দেৰি আগতে that the students are attending the class so tense কি আছিল tense আছিল present continuous ইয়াত কি আছে is being demolished মানে present continuous or tense so এইটো tense change হৈছে এইটো tense change হৈছে did tense change হৈছে where হৈছে the entire building is demolishing building to nije nije demolish hobo noare kunubai koribo lagibo they are demolishing the entire building be the answer doubt please ask kiba problem kihor karne answer C hol B kele nohol ing to saisila kintu ei partot tumi tense change kori dila that is they have been demolishing the entire building but we ako bare bare ko প্ৰথম দিনাও কৈছিলো ক্লাছত বা বহুতবাৰ কৈ থকা হৈছে যে ভয়েস চেঞ্জ মানে টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় ভয়েস চেঞ্জ ডাজ নট মিন উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য টেন্স ফ্ৰম এক্টিভ টু পেসিভ বা ফ্ৰম পেসিভ টু এক্টিভ সো এটো কৰেসপন্ড কৰিব লাগিব নহয় এই কাৰণে ভয়েসৰ আৰু এটা নাম আমি ভাৰ্ব বুলি দি থৈ দিছো সো ভয়েস আৰু ভাৰ্ব একে কিয়নো ইয়াতে ভাৰ্বৰ খালি পজিশনটো চেঞ্জ হৈছে with be আহাৰ লগে লগে be মানে কি আছিল am is are was were be being been so ইয়াতে আমাৰ আহিছে being or লগত আমাৰ verb or third form that is passive so answer is option C let's see second to কি যাও is somebody engaging the students ঠিক আছে question mark আছে মন কৰিব question mark আছে মন কৰিব যি সকলে পিছতো চাই সেশনটো যে এই বস্তুখিনি আমি বুজি উঠা দৰকাৰ কাৰণ বহু পৰীক্ষাত টপিকটো ইমান চ্যালেঞ্জিং নহয় কিন্তু কেতিয়াবা আমি সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বৰ পজিশনটো নাচালে আমাৰ অকনমান প্ৰবলেম হয় is somebody engaging the students any answer 30 seconds is somebody engaging the students eliminate kori jabo baki kita options q answer hobo pare noare then you should be reacting to this question is somebody engaging the students
Any answer? Anyone? No answer till now. Chalo. Is somebody engaging the students? Obviously, this is active. Karon yate be kuno form amar yate dia nai. Hone? Ria eta dise answer. Ria answer dise. That is D. Very good. Okonman Boria. Very good answer. Khuddhojen lagise. Let's eliminate the rest of the options. Engaging the students. Ami elimination to rakhi diu. Where hole tense change hoy hobo noare. Do hobo noare yate continuous tense or form ase. So goal. Are the students engaged? Cannot be. Karon yate being lagi boy. Very good Ria. Good accuracy. It has to be option D. It has to be option D. A nohoy, A keneke hobo. Ei je bhul hoy ase Alfinur tomar engaging. Olof agote ami ki discuss korilu. Jodi ami verbor logot ing structure paisu, then in passive we have to use this expression. Be ei form to anibo lagibo nohoy. Be ei form to nahile to passive nohobo. Passive ketia hoy. Passive hobo lagile B plus V3 is the structure. B plus V3 is the structure. So if we are in need of B plus V3, A2 ase soa, B data form being continuous hole, tar pisot ki dia ase engaged. So are the students being engaged by somebody? Very good accuracy Ria. Alfinur, Okonman, aru all of attention. Do you have any? Yeah, aru eta almost similar type of problem. Are they appointing him principal? Acha. Are they appointing him principal? Him is the object. No, janu. So are they appointing him principal? Ria, Alfinur, whoever watches later on. So pause it and try to answer solution to joar agote nije ekbar answer to kori sabo. Karon nohole ki hobo topic to halke hika no hobo amar. Topic to amar, it will be an incomplete thing. So yes, those who are right now can comment on that. Are they appointing him principal? Yes, trying. Are they appointing him principal? Yes, shall I close it or you are trying? Okay, we have got B, one of the answers. Anyone else? Anyone else? Anyone else would love to comment? Only one till now. B. Okay, chalo, let's see. So, are they appointing him principal? Let's eliminate the options. Was changes the tense of the sentence. Hobo noare. He is being appointed. That is an structural violation because question mark has to be retained. So that is an assertive. Hoi goise yate. A option to nohoy. Eneke option sai koriba. Is he appointing? Boria hobo noare. Very good Alfinur. Love that. This answer has come now. Is he being appointed? Is he being appointed principal by them? Boria. Bhal lagil. Agor answer to dore asil so ebar tumi saisa je yate being plus V3 lagibo. He karne yate is, they karne yate amar are asil. Very good. Love this answer. Very good. So yeah, we have some more practice questions. Now this time around we will come to the modals form of it. Just 1 minute karon yat iman problems normally na jay. Ami imperative ot kon time spend korim theoretically. But modals jetia ami koru, modals buli kote ami ebilak auxiliary verb bujao jibilake bahut dharonor like ability, then permission, then wish, all these things they normally highlight like can, may, must, should, all these are known as modal auxiliary verb. Nohoy janu. So ei modals bilak korar samoyot ami ki koribo lage, khali jeta passive koru tan nohoy, tense change nokoribo eko, khali be logai di verb or third form ahile, that can be easily converted like the instructions must be followed. The instructions must be followed. Be good enough clue that this sentence is in the passive verb or passive voice. The instructions must be followed. So kune follow koribo, kunubai koribo.
that is not given, that agent বা subject has been missing over here, আমি তাক আনিব পাৰো ইয়াত যেনেকৈ কোৱেশ্চনত অপচনত উই বুলি দিছে নহয় উই উইৰ লগত এতিয়া কোনটো পাৰ্ট আহিব আমি অলপ আগতে কলো খাল খলনি একো কৰিব নালাগে ফৰ এক্সাম্পল মাষ্ট আছে শুড হ'ব নোৱাৰে মাইট হ'ব নোৱাৰে কেন হ'ব নোৱাৰে আনসাৰ ইজ উই মাষ্ট ফলো দা ইনষ্ট্ৰাকশনস লাইক দ্যাট সো ইফ ইউ এপ্লাই দিস ওয়ে যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চনস আহে যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে সে হি মাষ্ট বি ৰিটেন টু এটা কোৱেশ্চন যদি আমি একবাৰ ভাবি লওঁ এনেকে যে ফৰ এক্সাম্পল লেটস থিংক অফ আ কোৱেশ্চন কল he must be written to বহু পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ আহে he must be written to active নে passive he must be written to কব পাৰিব he must be written to this is an AV or PV AV or PV AV or PV anyone commenting AV or PV anyone commenting yes Boria very good this is in passive voice he must be written to so enuka jodi ami problem pao like all about the koru the rules must be maintained or followed like that he must be written to kunubai tak likhibo say for example we must write modals or pisot সদায় ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম এইটো মনত ৰাখিব modals or pisot ভাৰ্বৰ কোনো ধৰণৰ ফৰ্মৰ খাল খলনি নহয় irrespective of the tense irrespective of the number of the subject we must write এই preposition টো আমি বাদ দিব নোৱাৰো we must write to him কাৰণ prepositional subject যিবিলাক থাকে কিছুমান sentence like look after take after all these prepositions are retained in both the forms of voices we must write to he to amar yate ahi gol objective case it should be him hoi gol nohoy janu so this is how we can convert questions of modals let's see eta exercise solve koru can this mountain be climbed 30 seconds to react to this answer can this mountain be climbed Can this mountain be climbed? Yes, Ria, Alfinur, whoever watching right now. Can this mountain be climbed? A, B, C, D. Are you trying? Yes. Anyone? Problem? Chalo, theek ase, koi nahi. So let me close this now. A, B, C, D, anyone? Okay. So can this mountain be climbed? Obvious, the presence of this expression plus V3 lead us to the conclusion that this is a sentence of passive voice. Agree? This is a sentence of passive voice. Can this mountain be climbed? Now, if we want to convert it into an active now, so we cannot change the structure first and foremost questions or options bhalke sobe mon koribo karon optional pora ami bahut bostu pai jao jodi ami sao je eitu amar hoboi noare answer anyone can climb this mountain karon question or yate statement dia ase so that it's easily done boria area very good could hobo noare so now left out options are A and D so A and D difference code ase can anyone climb that kori dile it is not a narration hole amar this to that hoy but yete voice to ebila khal kholoni nohoy janu can anyone climb this mountain be the answer very good Ria I say answer to A so this is how we should be reacting to questions like that so now jitu bahut khini ami doubts questions queries paisilu akon man fresh way ei bostu to start korim karon porikhat
imperative sentence or voice change, let it be any competitive exams, let it be any academic examinations like your board exams you are preparing for, might get questions on yes, yes, A hobo, yes, okonman aru olo faster, very good answers aise baru. So, jetia ami imperative sentence or voice change koru, just our last phase of today's class precisely, okonman theoretically jam, কারণ যাতে আমি ভাবুম কি এই সেশনটো লৈ পেলাই ইউ পিপল ক্যান সলভ কোয়েশ্চেন্স, কারণ অবজেক্টিভ এটো নহয় কি 10টা কোয়েশ্চেন কৰি দিলু আৰু লেটস 11 নম্বৰটো নিজে তুমি ট্রাই কৰা, বাট আমি থিওরিটিক্যালি যাও যাতে যিকোনো কোয়েশ্চেন্স অফ দিস ক্যাটেগরি ইউ ক্যান রিয়েলি সলভ। নাও প্রথম কথা আমি এটা বুঝি লও কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নু হয় কি, অল অফ ইউ আর অ্যাওয়্যার অফ imperative sentences are those sentences that basically refer to the addresses the issue of request jetia ami koru, karbak jetia ami advice diu, karbak jetia ami order diu, karbak jetia ami kiba eta suggestion di pau, these are primarily the sentences can be put under imperative nohoy, order, advice, request, command, like these are all of you are aware of. So imperative sentence ot hoda eta bostu mon koribo logia je ei sentence bilakor subject to এই সেন্টেন্স বিলাকৰ সাবজেক্টটো লিটাৰেলি সদায় সেকেন্ড পারসনক আমি ধৰি লওঁ। সো দ্য সেকেন্ড পারসন যেতিয়া আমি কম যে ভালকে পঢ়িবা তাৰ মানে তুমি ভালকে পঢ়িবা, when we come up with this line called কিতাপখন দিয়া, তাৰমানে তুমি কিতাপখন দিয়া নহয় জানো, সে whenever we use an imperative sentence that means the subject remains silent. Very interesting fact about imperative sentence, ইয়াতে সাবজেক্টটো সাইলেন্ট হৈ থাকে, সেন্টেন্স বিলাকৰ শেষত ফুল ষ্টপে দি শেষ হয় কিন্তু সাবজেক্টটো সাইলেন্ট থাকে, ধৰা যায় কি এটো আমি সেকেন্ড পারসনক কৈছো হয়, এইখিনি আমি সবে গম পাও। নাও এতিয়া imperative sentence or আমি কেইটামান ক্যাটেগৰিজ কৰিছো, লাইক নাম্বাৰ 1 যদি বহুতে নোট কৰিব বিচাৰে এইখিনি নোটও কৰিব পাৰে, যদি হে সেন্টেন্সটো অৰ্ডাৰ দিয়া বুজায়, সেন্টেন্সটো লিখা থাকিলে আমি গম পাম এটো কি হয়, অৰ্ডাৰ হয়, ৰিকুৱেষ্ট হয়, এডভাইস হয়, তেনেকুৱা ধৰণে আমি এইখিনি বুজি পাম, যেনেকে শাট দ্য ডোৰ, কপি প্ৰপাৰলি, সেন্টেন্সটোত চালে অলপ গম পায় টোনটো অকনমান অৰ্ডাৰ দিয়াৰ দৰে হৈছে নহয়। সো যদি হে সেন্টেন্সটো অৰ্ডাৰ দিয়ে activot object যদি থাকে, all of you are now aware of, মই আৰু এইটো কথা ক'ব নালাগে কি object কেনেকৈ বিচাৰো আমি, if the verb is answering question related to what ya whom, যদি ভার্বে what আৰু whomৰ আনসাৰ দিছে তাৰ মানে সেন্টেন্সটোত অবজেক্ট আছে হয়, তাৰ মানে সেন্টেন্সটোত অবজেক্ট আছে। তো যদি হে সেন্টেন্সটোত অবজেক্ট থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি কৰিব লাগে let plus subject plus be plus v3। say for example যদি এই কোশ্চেনটোক আমি ধৰো কল shut the door, shut the door, shut what, বুজি লব দে সবে অকনমান টেকনিক্যাল বস্তুটো, shut what মানে এটো অবজেক্ট আছে, shut what door তাৰ মানে অবজেক্ট ইজ দেয়ার, সো আমি এই থিওরিটো এপ্লাই কৰিম, let কি দিব দেখিব তাৰ পিছত the door, এটো সাবজেক্ট হৈ যাব এতিয়া, let the door be, শাটৰ v3 টো শাটে হয়, so let শাটৰ v3 টো আমাৰ শাটে হয়, so there is no problem with this kind of verbs যিবিলাক আমি জানো cut, shut of that sort, it will be the passive form of it। so let the door be shut, তেনেকে change the voice দি দিলে একবাৰ পৰীক্ষাত, change the voice হলে voice change কৰিব দিলে, change what, change the voice, তাৰ মানে let the voice be changed be the passive form of it নহয় জানো। now এইবাৰ এটা সৰু টুইষ্ট যেটো মই কৈছিলো যে ট্ৰানজিটিভ ইনট্ৰানজিটিভৰ কথাটো ক্লাসটো বিগিন কৰতে যে আমি ইনট্ৰানজিটিভ ভাৰ্বৰ কেতিয়াও ভয়েস চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো, বাট দেয়াৰ ইজ আ টুইষ্ট অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ থিওৰি। টুইষ্টটো হয় এনেকুৱা, ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত যেতিয়া কিছুমান অৰ্ডাৰ বা আদেশ দিওতে আমাৰ অবজেক্টটো নাথাকে, চাই লওক ইয়াতে ভালকে সবে, সো যত কৈছে উইদাউট অবজেক্ট, এটো আমাৰ ভার্ব কপি, কপি প্ৰপাৰলি, হা এতিয়া প্ৰবলেম হল, যেতিয়া আমি প্ৰপাৰলি কৈছো প্ৰপাৰলিয়ে হোৱাট আৰু হুমৰ তো আনসাৰ দিয়া নাই, properly is not answering questions related to what ya whom, copy answer দিছে how না,
copy keneke properly. How answer dise mane this is not an object because it is answering question related to how. That means this is not an object hoy. Jodi object nathake, jodihe object nathake karon porikhat duta sentence dibo let properly be copied eneke di thoi dibo pare kintu etu answer amar no hobo tetia ami ki koribo lagibo ei theory tu lobo lagibo you are ordered ki koribo dise to copy tour pisot verb or kuno change to nohoy ami sobe janu tour pisot khoday verb present form ote ahibo you are ordered to copy ji dia ase properly be the answer okon man mon koribo pisot video to post kori ei theory to likhi thoi dile mur bodhere bhal karon ami bohu competitive exam or especially SSC hok ba belek dhonor exams hok enuka dhonor questions ko poa dekha jay so normally object থাকিবই লাগে technically কব গলে কিন্তু এনুকা ধৰণৰ questions আমাক দিয়ে sentence without object in imperative sentence if the sentence does not carry an object we now have learned how to identify an object if the verb does not answer queries related to what and whom that will mean that this is an intransitive verb so এই বস্তুটো আমি বুজি পালো রিয়া আলফিনুর ঠিক আছে বুজি পাইছা এই থিওরিটো অর্ডাৰৰ থিওরি প্ৰথমে চালু যদি হে অর্ডার দিয়াতে অবজেক্ট থাকে লেট আনিবা তোমালোকৰ নরমালি লেট থকাই হ'ব পাৰে যদি হে লেট না থাকে ফর এক্সাম্পল work hard so you are ordered to work hard like that way we should move in let's see next amar ki ase advice ako advice oro eke kotha অকনমান বেলেগ খালি যদি অ্যাডভাইস দিয়া আছে সেন্টেন্স টু টোন সালে আমি বুঝি পাম শাট দা গেট ব্রিং মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার হেল্প দা পুয়ার দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্য নহয় টোন টু সালে গম পায় হয় হয় ভেরি গুড রিয়া ওয়েল ডান টোন টু সালে আমি গম পাও কি এইটো আমার অ্যাডভাইস হয় নে অর্ডার হয় ইয়াত যেনেকে দিছে হেল্প দা পুয়ার মন কৰিব সবে যদি অ্যাডভাইসৰ লগত object থাকে like help the poor কেনেকে help whom the poor so আমি কি কৰিম passive korte প্ৰথমে আনিম আমি subject মানে ইয়াতে object to ইয়াৰ হ'ব subject the poor আনিম কাক should be তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ the poor should be helped be the answer but যদি হে object না থাকে আকৌ get up early what ia homework to answer dia nai get up early is not answering what or whom get up early is answering queries related to when tar mane etu eta intransitive verb tar mane yar object nai besaratur get up early there is no object so since there is no object what to do ami ki korim you are advised খালি মন কৰিব advice spelling today ADVISED verb হৰ লগে লগে এটো s হ'ব you are advised to get up early be the answer we are looking for so advice আৰু orderৰ অকনমান সৰু খুৰা এটা টুইষ্ট আমি পাও object আছে কি নাই বুজি লব পৰীক্ষাত হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনছ এনেকুৱা object ase ki nai buji loi pelai tak react korile hoi gol so it won't give you much trouble or difficulty we believe so that can be handled jodi he ami to bhalke buji paisu so theory khini loi pelai koribo with proper examples is there for your understanding request to iman easy no hoy request to অলপমান kind of এটাই proper norm ot ahi jay no hoy so jetia ami koisu request thake requestor logot object eta jodi thake like you are requested to plus v1 plus object like please keep the book on the table please keep what the book nohoy janu so simple way out please thakile ami ki korim you are requested to eko problem nai to keep tour pisot verb or present khoday monot rakhibo etu bhul no koribo you are requested to keep the book
let the book be kept on the table nokoribo kintu, that would be an incorrect expression. You are requested to keep the book on the table be the answer we are looking for. So that has to be the answer. ঠিক আছে? So imperative to অকণমান দুই এজনৰ confusion থাকা বুলি আমাক কোৱা হৈছিল. So we have come up with one exclusive imperative sentences. এইখিনি কৰা হ'ল আৰু দুটা আমি একবাৰ চাওঁ. Sentence having let. Sentence having letter voice change আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? Let is basically a seeking proposal and so on. যেতিয়া আমি permission বিচাৰো বা suggestion বিচাৰো, then we primarily say let. Letter দুটামান categories অলপ মন কৰিব. Theory is লিখি থৈ দিলে ভাল. Let plus object plus verbৰ first form. Letter লগতো verbৰ first form হ'ব, that is natural. যদিহে sentenceটোত এটা object থাকে, sentence carrying one object, theory to complicated লাগিলে এইটো চাওক, এইটো সবে কৰিব পাৰিলে ভাল. Let me go. Let me go. So আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াক এতিয়া? Let me go. কি কৰিম? Let দিয়া আছে, object দিয়া আছে, verb দিয়া আছে. এটাই verb, এটাই object আছে. Let me go, এইটো হয় object হয়, go verb তাৰ object to me. So এটাই object দিয়া আছে, তো আমি তাক কেনেকৈ কৰিব লাগিব? Subject আহিব আগত, meৰ subjective case কি হ'ব? I হয়। তাৰ পিছত আমি আনিব লাগিল auxiliary কাক আনিম? May be allowed to go. Let me go এটো আছিল আমাৰ AV, passive আমি কৰিলো I may be allowed to go. প্ৰণামী, নমস্কাৰ, ভালে আছা? বহুত দিনৰ মূৰত, hope all good. আমি অকণমান voice changeৰ revision কৰি আছো. So এটো theoretically গৈছে session to অকণমান তুমি react কৰিবা যদি এই theory to বুজি পাইছা. Can you answer this question? Let him talk. That is for you. That is for the viewers to comment. Let him talk. Let him talk. Let him talk. Can you comment what will be the answer to let him talk? ঠিক প্ৰণামী, বঢ়িয়া, পঢ়া শুনা ঠিকে চলিছে নহয়? দিয়া, let him talk. আনসাৰটো দিবা নেকি কোনোবাই? Let him talk. Let him talk. Anyone would love to answer? এই থিওৰিটো এপ্লাই কৰি চাম, বুজাব পাৰিলো নাই? সাবজেক্ট যিসকলে পিছতো চাব, নিজে অলপ দিব যত্ন কৰিব before going to the answer of that. Subject plus may be allowed to plus V1. Anyone trying? He may be allowed to talk. Very good. He may be. ইয়াতে আছিল him. Him থাকা কাৰণে এইবাৰ বঢ়িয়া, very good. He may be allowed to. বঢ়িয়া, very good. He may be allowed to talk. ধুনীয়া, very good. এতিয়া অকণমান সৰু টুইষ্ট এটা আহে, যদিহে অবজেক্ট দুটা থাকে। থিওৰি হৈছে যদিহে অবজেক্ট দুটা থাকে, like for example let plus object 1 plus verb 1 plus object 2. For example, let me finish the work. Me object 1, finish verb 1, this work object 2. So এই sentence to দুটা object আছে. Let me finish this work. So this particular sentence carries two objects. এই sentence to দুটা object যেহেতুকে দিয়া আছে, তার আমি voice change কেনেকৈ কৰিম? Sentence having let. Let's try to concentrate the structure of the passive. It says আমি কি কৰিম? letter পিছত object number 2 আগত আনিম, তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিব লাগিব, কাৰণ পেসিভ হ'ব লাগিলে আমাৰ V3 আহিব লাগিব, B আহাৰ লগে লগে ইটোৰ V3 আহি গল, then we need the agent in the form of by plus object 1. লিখিলে কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ, so let লাগিল আমাক হয়নে?
let object 2, let this work, etu asil amar object 2 hoine ভুল হলে একদম লগে লগে কই দিব দে স্যার ভুল হই গল let this work object 2 object 2 ৰ পিছত আমি কাক আনিব লাগিব b আমি আনি দিলু b let this work be হৰ লগে লগে verb লাগিব third formত verb কোন finish so it has to be finished let this work be finished by me be the answer let this work be finished by me hoi gol ইয়াৰ voice change যদি আমি এনুকা পাও let me finish this work ইয়াৰ subject নাহে I form to নাহিব object আমাৰ আগত আহি গল let this work be finished by me be the answer we are looking for যদি হে let related questions পাই দুটা categories আমি দিলু imperative আমাক বহুতে কৈ আছিল imperative কেনেকে কৰিব লাগে advice order থাকিলে object আছে নে নাই বুজি ললে হল Pranami, আমি এটা টেকনিক্যাল ডিসকাশন কৰিছিলো ইন দ্য ফার্স্ট সেশন হোপ ইউ হ্যাভ ওয়াচড দ্যাট সো যত আমি কৈছিলো কি অবজেক্টটো আমি কেনেকে বিচাৰো যদি হে ভার্বে হোয়াট আৰু হুমৰ আনসার দিছে যদি হে ভার্বে হোয়াট আৰু হুমৰ আনসার দিছে সে ফর এক্সাম্পল হি স্পিক্স Assamese so speaks what speaks Assamese so তার মানে এইটো আমাৰ অবজেক্ট আছে যাক আমি ট্রানজিটিভ ভার্ব বুলি কও So object to আমি এনেকে বিচাৰো তাৰ পিছত আমাৰ ভয়েস চেঞ্জ ধুনিয়াকে স্ট্রাকচারালি আগবাড়ি গৈ থাকে So দুটা খুব কমনলি competitive exams or academic exams ot aha questions eta hoy like what is done cannot be undone আমি almost on the verge of finishing it যদি আৰু কিছুমান solutions or class লাগে on voice change আৰু যদি MCQ লাগে আমাক comment section ত জনাব আমি with proper solutions theory khini to dia amar falor pra hoi gol etia practice to sobe kori log jodi he kiba practice say papers type ba aru questions koribo lage amak jonale hol we will come up with say x number of questions to solve in the session so what is done cannot be undone so a sentence bilak etu eta very famous line of the great William Shakespeare taken from the play a Macbeth jot teo eta murder commit korar pisot teo koy ebar moi jitu kam korilu hetu moi nai kora buli kobo noaru what is done cannot be undone ji moi ekbar korilu tak moi nai kora buli kobo noaru no such a beautiful line is this what is done cannot be undone but ami voice changer faledi ki koribo paru ami voice changer faledi bujibo paru etu active ot ase ne passive ot ase ami tu buji pai golu is done mane b plus v3 be undone mane b plus v3 tar mane this sentence is given in which form this sentence is given in the passive form what is done cannot be undone so how to do it we cannot undo what we do বা one di pelayo koribo pari jodi question out eneke dia thake one cannot undo what one does that can also be the correct answer but ami we die korilu ami ebar jitu kam korilu tak ami nai kora buli kobo noaru we cannot really deny that particular idea no hoy ebar korilu so korilue so that is the question and one for your practice what cannot be cured must be endured paribo neki kono bai dibole answer to what cannot be cured must be endured what cannot be cured must be endured last question of the day what cannot be cured must be endured moi option nai dia itut let's see konobar answers ahe neki yate what cannot be cured must be endured pisot soa ketao nije ekbar koribole try koribo answer to khub dhuniya what cannot be cured must be endured anyone trying anyone trying or shall I close it what cannot be cured must be endured
ठीक है ना, no one is trying, okay chalo. So cannot be cured মানে V3 বিৰ পিছত পেছিভত আছে, must be endured বিৰ পিছত V3 মানে এটো পেছিভতে আছে, তো তাৰ আমাৰ এক্টিভ ফৰ্মটো কেনেকৈ হ'ব একে কথা, we must endure মানে সহ্য কৰা, we must endure, tolerate, bear, we must endure আমি সহ্য কৰি ল'ব লাগিব, we must endure what, যাক what we cannot cure be the answer, can be active to passive হৈ গ'ল নহয়. So yes, so with this we sum up for today's session on voice change with revision and some practice papers. Hope you have liked the session or this session benefits you at the time of your examination. Thank you for watching. Take care. Bye bye.